من أين هو من أين هو where is he from هغه د کوم ځای ده هغه د کوم ځای ده من where أين from هو he من کوم هو هغه from ځای من أين هو where is he from هغا دكم ذاي دول والجنسيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا. Welcome to all. The Arabic online مركز تخرج So today our lesson is about countries and nationalities. الدول countries الجنسيات nationalities. الدول هوادنا جنسيات مليتنا هله کوم یوټیوب کې زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ علامه کلیک کړئ او ویډیو لایک کړئ. Don't forget to subscribe our YouTube channel and press the bell button for upcoming videos and don't forget to like the video. المفردات البلدان vocabulary countries هوادونو كلمة تطابق الدول مع الصور match the countries with the photos. These photos and these are the دول countries so match with the pictures. نو دا کلمې و د تصویرونو سره وصل کړئ. اوله سعودية په کوم تصویر کې ده؟ سعودية رقم 1. so سعودية Saudi Arabia is in first picture. So here is number 1. Turkey where is Turkey? Turkey is in the second picture. Yaban third picture. Afghanistan, so here is the fourth picture which is my country also. Come to استمع وكرر الحوار. استمع listen وكرر الحوار. وكرر and repeat الحوار the conversation or the dialogue. Listen and repeat the dialogue. وقبنسي وكرر أو تكرار كري الحوار دغه محاورة. من أين أنت? Where are you from? من أين أنت? Where are you from? أين أنت? Where are you from? تدكم زي أنا من أفغانستان. I'm from Afghanistan. أين في أفغانستان? Where in Afghanistan means city. Which city? أنا من كابول. I'm from Kabul. So let's start. من أين أنت? من أين أنت? Where are you from? Where are you from? تدكم زي. In Pashto we say تدكم زي. من أين أنت? Where are you from? So here is all countries without Israel. That is black because that is not official countries for us Muslims. But for some Arab countries that are official. So أنا من أفغانستان. I'm from Afghanistan. I am from Afghanistan. أنا من أفغانستان. زد أفغانستان يم. أنا من أفغانستان. I'm from Afghanistan. The أفغانستان يم. Next. أين في أفغانستان. Where in Afghanistan means which city are you? Which city are you belong to? Where in Afghanistan? په افغانستان کې چیرته یعنی د کوم کلی د کوم خار د کوم ولایت. أين في أفغانستان؟ په افغانستان کې چیرته؟ أنا من كابول. I'm from Kabul. أنا من كابول. زد كابل يم. أنا من كابول. زد كابل يم. I'm from Kabul. من أين هو؟ هغه د کوم ځای ده. من أين هو؟ Where is he from? Where before we said من أين أنت you هو he. Where is he from? من أين هو? Where is he from? هغه د کوم ځای ده. هو من تركيا. He is from Turkey. هغه د ترکیې دی. هو means he. هغه من from Turkey. هو من ترکیه. هغه he is from Turkey. هغه د ترکیې دی. أين في تركيا? Where in Turkey means which city? أين في تركيا? He belongs to which city? Where in Turkey? Where?
په ترکیه کې چیرته کم کلی کم ښار کم ولایت په ترکیه کې چیرته هو من اسطنبول هو من اسطنبول he is from Istanbul هغه د استانبول څخه دی هغه د اسطنبول he is from Istanbul هل هي من تركيا أيضا هل هي من تركيا أيضا is she from Turkey too here is wrong so this is not we read it is she from Turkey too هل هي من تركيا أيضا آية هغا هم د ترکیه څخه ده هغا female هي هغا سړی هغا ښځه دلته ښځه مراده هل هي من تركيا أيضا آية هغا هم د ترکیه څخه ده is she from Turkey too هل هي من تركيا أيضا لا no لا no نا هي من السعودية هي من السعودية she is from Saudi Arabia she is from Saudi Arabia من السعودية هغه د سعودي عربستان څخه ده هغه د سعودي عربستان څخه ده اوكي طابق الكلمات مع الصور match the words in pictures so these are pictures you must combine these you must match these words with these pictures so د کلمې او انځورونه سره وصل کړئ دا کلمې او دا انځورونه سره وصل کړئ so هو means he in Arabic he means هو means هغه هي for female means she هي she هغه ښځه انجلۍ هو it in English we say it but in Arabic for it is huwa in here if the word was male so we use huwa if the word was female we use hiya for it so now in example you will know so now the first picture here so which word we use in for this number one so we use this is male this is a picture of Umar Mukhtar I don't know it is the real photo or just the film photo but I don't know it belong to the real one or not so it is Umar Mukhtar so here he is male so we say huwa number one we use huwa second one it is female so we use hiya means she so we use pronoun for that here now for this third one house it is bait in Arabic says bait so bait word is male bait مذكرة كلمة ده so we use for male word male pronoun here what is this ضمير هو for bait we use هو هذا هو البيت this is the house so this was our lesson in shortcut we say in you will learn in these in this channel English Arabic Pashto three in one languages so English we are in Turkey أين في تركيا we are in Turkey أين في تركيا په ترکیه کې چیرته په ترکیه کې چیرته أين في تركيا we are in Turkey where is he from من أين هو where is he from من أين هو هغه د کوم ځای ده next I am from Kabul أنا من كابول زه د کابل یم are you from where are you from من أين أنت ته د کوم ځای Afghanistan in Afghanistan so this was our lesson thanks for watching if you have any questions don't forget to comment in the YouTube so hope you like the video don't forget to subscribe our YouTube channel and press the bell button and like the video هله کوم چې زموږ YouTube channel subscribe کړئ او د زنګ علامه کلیک کړئ کار څه پوښتنه وي کومنټ کې ویلی سئ تاسو نه هیله کوم چې خپل نظریات کومنټ کې ورکوئ یوټیوب کې کار څه پیشنهادي هغه موږ ته وایي موږ به انشاءالله د هغه په مطابق ویډیوګانې جوړو
نو تاسو په الله سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.